Hello, hi viewers. Welcome back to our channel. So, those who are prepared for KSET 2025, so this video is helpful for them. So, the first question: in communication, the reaction of the audience or fault. Communication ಒಳಗ audience reactions ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Feedback, coding, noise and decoding ಅಂತಿದೆ. So, here the right answer option A, feedback. So, next question. The process of converting thoughts into words or symbols is known as. Converting into thoughts na the process of converting thoughts into words ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್, ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂತಿದೆ. ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಂಡರ್, ಮೆಸೇಜ್, ನಾಯ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಾಯ್ಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಾಯ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ? ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಅಂತಿದೆ. Communication means disturbance in message delivery. So move on, next question. Which of the following is a formal channel of communication? Rumors, official notice, gossip and whisper. Here the right answer option B, official notice. Move on, next question. Body language is a part of verbal communication, non-verbal, written communication, visual communication. Here the right answer option D, non-verbal communication. Body language is a part of non-verbal communication. Next question. Which of the following is an example of two-way communication? Two-way communication के example layout अंतिदे. Radio broadcast, television, classroom teaching, newspaper अंतिदे. Here the right answer option C, classroom teaching. So next question. The main objective of communication is to share ideas, to make a profit, to argue, to confuse people. Here the right answer option A, to share ideas. So next question. The type of communication that uses signs, symbols and expression. Oral communication, written communication, non-verbal communication and digital communication. Here the right answer option C, non-verbal communication. So next question. Which of the following is the most effective communication? Most effective communication ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ವೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಟೂ ವೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ರಿಟರ್ನ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ರೂಮರ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಟೂ ವೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಇವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.